ജോലിയെ എൻജോയ് ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാനും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വന്തം ലൈഫിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടിപ്സ് കാണുമല്ലോ. If you're not enjoying what you're doing, then it's best and most comfortable not to do that. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ US-ൽ പോയപ്പോൾ my very first semester there was Sandy hurricane happened. And I was living in the lower east side. അവിടെയാണോ maximum impact ആയത്. And I was homeless overnight. And so you don't have a home, but you're still, the idea of home is safety, right? And when that is latched out of your system, which is what happened during Sandy, I had to stand in a queue with a plate to get my meals. നമസ്കാരം. സ്ത്രീകളുടെ നേട്ടത്തിന് പരിധികളില്ലെന്ന് പറയുന്നത് മിഷേൽ ഒബാമയാണ്. ഒരു നടി, നർത്തകി, ഒരു നിർമ്മാതാവ്, അങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ തന്റെ മികവ് തെളിയിച്ച, വേറിട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിലപാടുകളും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച പത്മപ്രിയയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി. വെൽക്കം. ഹായ്. ഒരു കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡാൻസ് വീഡിയോ ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഇത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ട്, എനിക്ക് ഇതിന് മുമ്പും ഷൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഇത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ എനർജി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. It's actually very simple. നമ്മൾ especially ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ we focus on when it comes to health, because ഈ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. It's not something which can just come because you had an extra shot of coffee or caffeine. അങ്ങനെ വരത്തില്ല ആ സാധനം, because then it will show on the face. It's been like 4 days since I haven't slept, and I'm not saying that is normal, that's good. ശരിക്കും ബോഡിക്ക് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ വേണം. But more importantly, it just requires us to do ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയ ഒരു ചില simple things, which is to eat right, sleep well, move, be happy, be content, be curious. അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ which just keeps you healthy. So I believe a lot in naturopathy. It's a bloodless, pill-less form of treatment, which is basically it's a faith that your body heals itself, right? Namakku idu ariyam, endengilum oru if there's a scratch in your body, korchu kalam kayittu body then heals by itself. You can do the biggest surgery, at the end the body, the doctors avaru vannu parayum, once it heals, then you can start moving around. So I am a strong believer that the body has immense capacity to heal. And when I'm saying immense capacity to heal, I'm not just saying physically, but also mentally. You have to just have faith that your mind can, your body will heal your mind and your physical organs. So I genuinely believe in that. All that we need to do as human beings is adana nammala support cheyanam. So that's what I live a very simple life. And I think that's what keeps me going. I'm not saying that I always have these crazy schedules. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് especially നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ you have to make the most of it. And it's also a very people's kind of a job. You have to interact with a lot of people, and the only way of keeping sane is to make sure that you have a very simple life when you are not having crazy schedules. അപ്പോ എൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം when I'm not like working like crazy is very very basic. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം പോലെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ പലരും ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരും ഈ ജോലിയെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇത്രയും സമയമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ സംഭവം എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന 5 എന്താ പറയുന്നത് മാസത്തിന്റെ 5ാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 1ാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് EMI അടയ്ക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ശതമാനം നമ്മുടെ വർക്ക് കൾച്ചറിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരണം എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് മാറണം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ റൂട്ടീൻ എന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മുടെ ജോലിയെ എൻജോയ് ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാനും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വന്തം ലൈഫിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടിപ്സ് കാണുമല്ലോ. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സെഗ്രിഗേറ്റ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു 9 to 5 ജോബ് ചെയ്ത ആളുമാണ്. ഞാൻ സിനിമ പോലെ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് ഒരു സ്കെഡ്യൂൾസ് ഉള്ള ഒരു
ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമാണ്. I'm also a dancer, so that has its own life in the sense that നമ്മളൊരു സാധനം choreograph ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ whenever you're in the art space, it can never be a certain duration because നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ something strikes you, right? And so you can't categorize and say work-life balance that way. But still you have to maintain work-life balance even if you're a creative person. അത് വളരെ important ആണ് because relationships ground you. And I have nothing against 9 to 5 job people. I've seen extremely curious people. നമ്മൾ ഈ passion ഭയങ്കര ഒരു എപ്പോഴും in life everybody underscores the value of passion, but nobody underscores the value of curiosity. Curiosity is extremely important, and that also comes with humility. ഇത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയെ ഭയങ്കര ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത സംഭവമാണ്. The minute you become humble, the minute you think that people around you know more than you, then you will always want to learn more. And when you want to learn more, even if you're in a 9 to 5 job, then you will tend to be not bored. എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ brother-in-law, for instance, അവരുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ, he works in a technically അവരുടെ job profile ചോദിച്ചാൽ he works in technically a 9 to 5 multi one of these, what do you say, these multi software kind of companies, but he's so passionate about the kind of software changes he does to the mobile phones. He actually feels that he's making change, and which is true. I'm not saying that it's not, but the faith that you are doing that and you are being part of that comes only if you are curious about what that job can do, right? And it's very nice to know that on the first of every month you have a standard salary. I wouldn't mind that, honestly. There are benefits to that, so I don't think one should also straitjacket it that way. It's worked for me a lot because I have seen in the cinema industry colleagues, okay, for instance, I remember 2015-16 when I took a break to study at NYU. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ കുറേ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ colleagues പറഞ്ഞു that at the peak of your career, when your film is running 365 days, why do you want to do this? But for me, it was important that even in a creative world, you can get bored. Yes. And the minute you get bored, especially creative space, നമ്മൾ boredom വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളൊരു സാലറി ഇല്ലല്ലോ. So then that irritation kind of, because I started feeling that ഞാൻ ഒരു സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് I'm not connected to that space, so then you're not delivering. And cinema, it's much easier technically to do a 9 to 5 job and be curious in a 9 to 5 job than in cinema, because എന്നെ പോലെ ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ you speak to a lot of people, you connect to a lot of people, you're a public person also as an actor. So all of those are very difficult things. So if you're not enjoying what you're doing, then it's best and most comfortable not to do that. As much as whether it's me or my husband, the curiosity really helps. When you don't have anything, okay, now what do I do next? To have the ability to explore and say that you can study. Even at 27, that you can just 27 വയസ്സിലൊക്കെ എത്ര ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ പോയി പുറത്ത് പോയി വായിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ കേസിൽ, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, when I was studying, there was a 54-year-old person who had come to study masters in public administration, and I was I'm like, what kind of a career projection? Because academics, there is not just a search of how I can get a better pay packet. It's also a search of knowledge, and that's a particular kind of a travel, because when you're studying in a school, you meet different kind of people, you learn from different kinds of people, in the class, for instance, at NYU especially, there were people from Latin America, Africa, China, Vietnam, like Korea, South Korea, lots of Americans, Indians. Then you suddenly feel that nammala logam, it's like, it becomes very much larger, and then you understand that you're part of a much bigger universe. And when you get that understanding, then your universe expands, and so then the opportunities also expand accordingly. So for me, I feel like curiosity is one of the values which has kept me away, made me choose at a time to step away, and now to step in again.
അത് ഇനിയും പാടാണ്, especially for women in their late 30s to come in after they're married. When people have this, she must be jobless and that's why come back. No, I'm wanting to do films now because I want to do it again. And that's a choice. I can easily, comfortably, as an educated woman, go back to working in a non-profit and a 9 to 5 and enjoy it equally. And I still do that. Pakshe, I think it's when you feel that, okay, it's now time to dive back to doing what, those kind of risks you start taking in life only if you're curious. So, yeah. So, I will not straitjacket any job as important or less important or boring or non-standard. It's what you make of it. It's how your curiosity defines it that makes it. 100% കറക്റ്റ്. കാരണം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണല്ലോ നമ്മളെ അത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇതെന്താ അതെന്താണ് അങ്ങനെ കത്തുന്നത്, ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പം നമ്മളെ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് നമുക്ക് കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ക്യൂരിയോസിറ്റി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പാഷനും കിട്ടും. But tell me, how did you become? Yeah, I know it's a reverse role. I have never met a female business journalist. I've seen a couple of them. I'm an MBA finance myself, but I have never interacted with a business journalist. So how did you get into that space? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ PG ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം BEd ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കുറച്ചുനാൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു, ഇക്കണോമിക്സ് പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്തെ അതേ സിലബസ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും കുട്ടികളെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ മൊണോട്ടണസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും സിലബസ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, സെയിം ആൻസർ ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെക്ക് പൂരിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനോ, നമുക്ക് വരുന്ന ചെറിയ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് സേവ് ചെയ്യണം, എനിക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആവാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്കണോമിയിൽ ഒരു ഇപ്പം RBIയുടെ ഒരു പോളിസി വന്നു, അവരെന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ, എനിക്കെന്താ ഇതെന്തോ വലിയ കാര്യം പലരും പറയുന്നത്. മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്, ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് അഫക്ട് യുവർ ഡേ ടു ഡേ ഡിസിഷൻസ്. അപ്പൊ പലരും പറയുന്നത് എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലങ്കാരമാണ്. ഇറ്റ്സ് സംതിങ് എന്തോ എനിക്ക് അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്, അതിനെ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ ഈ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നമ്മളൊരു ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ആൾക്കാർ കുറവാണ്. അതേസമയം നമ്മളൊരു ദുരന്തമാണ് കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ കാണാനൊക്കെ ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൾക്കാരുടെ എന്താ പറയുന്ന മൈൻഡ് സെറ്റിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം. അവര് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ മാറണം. അപ്പൊ I'm so happy to meet someone like me. So you know what, like when I was studying MPA in Wagner, NYU, so I had taken the subject called public finance, and the first thing which my professor she said is that I know people think budgets are boring. Yes, Pakshe, budgets are not just make your life better. Appola nammala priorities manasilavanathu. Yes. For instance, if you spend more on eating out, it means that's more important to you. Definitely. If for me it is saving more, maybe I'm more interested in, and that really translates into how governments work, how budgets largely work, what kind of a country you live in, what kind of priorities you have as a society together. Do you spend more on education? Do you spend more on health? Yes. It's like, it's fascinating how the budget of a married couple is different from the budget of a female spinster versus like a spinster versus a guy who's a bachelor. It's really like or a bachelor in their 20s versus their 30s. I think it's fascinating what it talks about human beings also, അല്ലേ? അതെ, കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇക്കണോമിക്സിലാണെങ്കിലും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിഹേവിയറൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഈ പറയുന്ന സെയിം കാര്യമാണ്. ഓരോ നഡ്ജിങ്, തിയറി ഓഫ് നഡ്ജിങ്, അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ ഇന്നും നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൊണോട്ടണസ് ആവുമ്പോ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും സാമ്പത്തികമായ മിനിമം അവബോധം വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കടക്കണിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായ കാരണങ്ങളാകും. ചിലപ്പോൾ ഡിവോഴ്സിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായ കാരണങ്ങളാകും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സാമ്പത്തികമായ അവബോധം ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കരിയർ ഷിഫ്റ്റ് ടീച്ചിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു ബിസിനസ് ജേർണലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറിയത്. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരാളിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കരിയറിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വന്നത്. I think I gave you a satisfying answer. Absolutely. But I mean, you didn't feel
എനിക്ക് ഇച്ചിരി പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു when I took this decision of taking a break. എനിക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പേടിയാണ് when I'm like trying to get back to the field. But you never felt like leaving a secure. Teaching is a very secure job. Yes. Journalism is a hustle space. So you didn't feel like that could be something which is ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു റിസ്ക് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ റിവേഴ്സ് ഇന്റർവ്യൂ അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റിസ്ക് ആയിരുന്നു. റിസ്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നിലവിലെ കൈൻഡ് ഓഫ് ജേർണലിസം എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വാർത്തകൾ എങ്ങനെയാണോ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഹുക്ക് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾ, അതിനിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ബജറ്റും എൻ്റെ RBIയുടെ പോളിസിയും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആന്റർപ്രണറിയൽ സ്കിൽസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ ലിസണേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, വാല്യൂ പ്ലസ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രമുഖരായ സംരംഭകർ അവരുടെ കഥ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അതൊരു മാതൃകയാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ അതിന് നമുക്കൊരു സ്പേസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വഴിയില്ല. ആ വഴി നമ്മൾ വെട്ടി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. പക്ഷെ ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ചലഞ്ച്. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ അതിൽ വിജയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണാനും കേൾക്കാനും നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അവരിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അവർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും I think and a lot of that is also like, I mean, if there are technology കുറേ cons തന്നാലും the biggest pro is it's opened up worlds. yes. ഇപ്പൊ ഞാൻ I mean, of course it's a different experience. ഞാൻ ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോയി ഫിസിക്കലി പോയിട്ട് വായിക്കുന്നതും വേറെയാണ്. But like things like MOOC, like online courses, yes. you can learn about, like, not because you're going to do anything, like you can learn about architecture in Deccan Empire and not do anything with it, but you're still opening up your world. But even like cinematically, with OTT platforms okay vanadundu mumbu okay, when I had to see movies from different countries and worlds, either namakku pona oru vali festival aanu, pinne matte vali if you want to do it at your convenience is kore fake DVDs okay, people who sell those kind of DVDs, you had to go to them and pick it up. You didn't even have an option to pay up for it. So I think in a way, even the content in Malayalam cinema or in Indian cinema and worldwide, if you're seeing a shift in demographics, yes, and the kind of content, we could fool them with a few kind of stories, a few people's stories. Now because everybody has a mobile, a trans person has a mobile, a woman has a mobile, a man has a mobile, everybody wants to see content. Now if you only serve a particular kind of taste or a particular nature of content, it's not going to work. Yes. So recipe of success has become diversity now, whether people like it or not. Nammade etra parnalum, and so I personally feel that the youth today is far more sharp as to, yes, okay, they will give you your 100 crore, 200 crore films, but they're also going to say that every time if you only give me that, I'm not going to take it. So it's very interesting space even for people in this industry to see how the economics of content consumption starts working, right? Whether it's, I mean, today I am competing with you, every content that I make in the cinematic, non-cinematic entertainment space is competing with the business journalism you do. Adu mumbu undairnilla, and that I think is a function of the fact that the youth today has a far wider palette of consumption. And youth matra illa, ipo enda achanamma for instance, ende amme who did not even bother learning about how to use a computer. She's a teacher and she's always been a curious person, but she's never cared for using a smartphone. Today, she knows about so many kinds of subjects, and then if you start probing, then you find your specific field of interest. So I think it's interesting times. അതെ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൂക്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും പലർക്കും അറിയില്ലേ. ഈ ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 1 week ആയിരിക്കും, 2 weeks ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സയൻസ് ഓഫ് കുക്കിംഗ്. അതെ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്, വളരെ ചെയർഫുൾ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി ലീഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് പലപ്പോഴും തെറ്റായി പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വീക്കായിട്ടുള്ള ആളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും വീക്കറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട്, ഒത്തിരി സ്ട്രീറ്റ്
സ്മാർട്ട് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുക, ആ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ കാണുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരോടും ഒരേ രീതിയിൽ പെരുമാറാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്? ഹൗ ഡിഡ് യു ലേൺ ദാറ്റ്? I think most of my values are എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മയാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. So it's not like it's come from nowhere. I don't think I can take full credit for that. And I think extended to my partner's life, I think that's also been there. It's something which is like, I think equality is something which is എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റെ സിസ്റ്റമിലെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. And for me it's across anything. I know, it's not just about being a woman or anything, but I feel like equality, irrespective of class, caste, it's something which comes very naturally to me because achan army la undayanodu, I graduated ഒരു 12 സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തത്. And then there when you work, when you meet so many kind of people, you cannot have your favorite grocery store. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല, because you have to go with the flow. You have to be this water who adapts, and that you cannot if you are not observant of your environment and നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ then how will you kind of adapt, right? So I think it was a very natural thing. My parents also are very basic, down to earth humans, and so I think that came along. And fortunately in the cinematic career, for instance, right after I went into MBA, my cinematic career started with Malayalam cinema. And I can say this very clearly that when 2006-07, when I entered the industry, at that point of time, a lot of that has kind of come down, but one of the major differences I used to feel when I used to work in Malayalam versus other industries was that ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ്മാൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് I could speak to him about the current affairs during breakfast. That was actually one of my best pastimes, to actually do that with people who would be manning the lights. So I felt like that kind of a space was always there, or always I felt I experienced. So I think that somehow life experiences have molded me. When ഞാനീ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വായിക്കുന്ന മുമ്പ് പഴശ്ശിരാജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്കവരും ആൾക്കാർ പഴശ്ശിരാജയിലെ they were tribals from Wayanad. And so living with them I started enjoying. Parallelly I started doing my environmental law where I was working with tribals in Andhra Orissa border. And that's when I realized that there is so much similarity. Somehow my life was going in parallel. So I don't think it's by design or anything. In my case, I think it was naturally embedded in that achanammede kuda. Pinna our orientation ayadunde, it's always life gives you what you ask it also. So I feel like the world just gave me scenarios where I learned. But I'll tell you one of the important things I learned, Korean nammal humility okay actually overrated aana sambhavam, because it's very easy to say I'd like to believe in the value of humility. Actually when I was working with the tribals in Orissa Andhra border, our major issue, if you look at tribals, is about displacement. Nammala veedu nammala maari, because avadeyana natural environmental resources ulla mining, all of that, right? So the separation from home is something like that. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ US-ൽ പോയപ്പോൾ my very first semester the Sandy hurricane happened. And I was living in the lower east side. അവിടെയാണോ maximum impact ആയത്. And I was homeless overnight. And it was a very interesting thing because till 3 months before I was talking about displacement very theoretically. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, in spite of that fact that എനിക്കിന്നും ഒരു വീടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. As an army kid, you keep moving. And so you don't have a home, but the idea of home is safety, right? And when that is latched out of your system, which is what happened during Sandy, I had to stand in a queue with a plate to get my meals. I was in a camp. Suddenly for a star who was like picked up, you have all the facilities, and Achiname also have pampered me like lot. Suddenly when I was put in a camp is when I realized what does it feel from within to be in a camp. What is it? The sense of displacement is a very
പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ്. ഇത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ബട്ട് യു നോ ദിസ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി വിച്ച് കംസ് ഇൻ ടു എ ഹ്യൂമൻ, നോ, as to, oh my god, what's going to happen now? I didn't have a phone, I couldn't speak to my mom and dad because there was no mobile, there was no power to charge the mobile. ഭയങ്കര കോൾഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. നമ്മൾക്ക് ബ്ലാങ്കറ്റ്, you know, whatever was there is what we had to manage with. So I think it's a fascinating experience of, it's also an experience to say that how much we take for granted our day-to-day lives. You know, a lot of things that the fact that I and you can, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, we take it for granted. The fact that I could make a decision, go to cinema and come back, leave and come back. എത്ര കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? You know, a lot of people are stuck to doing this creative job. We think that people, everybody in the creative industry is creative. അങ്ങനെ ഇല്ല. എല്ലാവരും ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ, we also do this for bread and butter ന്ന് ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ല. But that's also the truth. So the fact that all of these are taken for granted, sometimes you make your decisions thinking that ചില ഒരു arroganceന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പോവും, ചില ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ പോവും. But it's a very fine line, no? This life between arrogance, curiosity, humility, being in touch with yourself. So I think, like, I don't want to say that I am an epitome of everything. Life at the end is a learning, constantly learning experience. As long as you're willing to learn. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതത്വമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ വരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ക്രൈം, ഒരുപാട് വയലൻസ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും നമ്മളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ കൈൻഡ് ഓഫ് വാർത്തകളാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എലമെന്റ് ഓഫ് എംപതി, അതായത് ഒരാളിനെ നമുക്കൊന്ന് നോവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ വേദന എടുക്കും, അത് മറ്റൊരാളിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എംപതി, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? All these problems were always there. I think നമ്മുടെ മുമ്പ്, I think a lot of it is also, എനിക്ക് ഇതിന് ഡേറ്റ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. So I don't think we should say that it was less before, more now. But visibility of issues is also increased because media has become far more accessible. Reporting of incidents has become more accessible. So for instance, so I feel like, I mean, because in the absence of നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. I don't think it's a generational thing. I think violence always existed. Crime always existed. Now, to what degree does the social media kind of a circle lead you to more, or does it lead you to less? Because there are these positive kind of channels also. So I think, I think our decisions should be based on some kind of real understanding of numbers before remarking anything. But at least when I speak to like youngsters who are like in their early teens right now, and they got friends, fortunately I have been like had the pleasure of having friends who are in their teens also, and when I see them, I see that there is immense pressure to perform. But again, I don't know, I don't know if I want to be judgmental about it, because I started earning money at the age of 13, and I always felt, oh my god, I needed to do that, in spite of the fact that ende achan amma kept me in a very safe, secure space. We were never rich. We came from actually a middle class. Ipotte middle class in the definition illa, actually from a middle class family, and for them it was a struggle to grow two kids and make them get educated and sambhavam okay. But എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ to stand on my feet was a pressure on me. So I don't know, I don't want to draw broad strokes, but definitely technology is playing both like a very very key role in how we lead our lives. അത് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, adults also. I'm talking about much older senior people. I see the most people who are holding constantly phones today are older people. And their psychology and that's also being affected. So I don't know if I am in the position to rightly answer this question at this point of time, but except to say that crimes, criminal mindsets, psychological issues always exist. Now it's probably magnified more, but how much more is that a magnification versus actual change is something, is not something which I am capable of answering.
ഈ 12 സ്കൂള് മാറേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 12 സ്കൂൾസിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷർ, അത്രയധികം ഫ്രണ്ട്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസിനെയും വാസ്കോ ഡ ഗാമയും ഒക്കെ പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പര്യവേഷണം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വേറെ സ്കൂളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? So, I mean, every experience will have adinde oru plusum adinde oru fallout undavum. For me, the biggest plus has been that naan oru film family il ennu varna aalilla. For me, I think the biggest advantage is that I can easily step into a culture. ഞാൻ മലയാളി അല്ല, പക്ഷേ എന്നെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പകുതി മലയാളി തന്നെയാണ്. തമിഴുമാണ്. ഐ എം ഓൾസോ എ ഹിന്ദി പേഴ്സൺ, ലൈക്ക് ഹിന്ദി ബെൽറ്റ് പേഴ്സൺ. And I think that comes because of a certain acceptance, ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ, റൈറ്റ്? പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വന്ന് കാഴ്ച ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇവൻ മലയാളി പോലെ തന്നെയാണല്ലോ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന സംഭവം അത് ആ സാധനം, ബിക്കോസ് that's principally because of the fact that observation is a very key part of my natural trait. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ I will like see how do I, there is a certain idea of like being ഒരു social space le പോയാൽ either you stand out or you mold in. നമ്മളൊരു 12-13 schools le പോകുമ്പോൾ the tendency is to blend into the environment, not to stand out. So, but that only comes when you observe other people. Then you say, oh, this is this kind of a person. So, if I converse and talk about these things, they may be interested in it. So, this kind of gave me a lot of advantage, especially when I came into cinema, where it was very easy to go into different roles. Ee Pan India okay bhayangara popular aana mumba aana njan Pan India cheythu. I have like worked across 7 languages, right? And I don't know 7 languages. The reason it worked for me is because I was open. So it really makes you open. It again, I am coming back to curiosity, but also it makes you very observant. The not so great things about it is that for a long time I never had my best friend. My best friend was always a good book. It was always a game of badminton or basketball. So it was inanimate objects. So learning how to make friends, adu njan padichadu after getting into my marital relationship. It took me that much time. But that again works in favor when you're working in an industry like cinema. It really works in your favor because നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയാലും പ്രശ്നമാണ്. Because then how do you keep up that relationship? Because you need a physical space. Like for instance, for you to keep in touch with your colleagues വളരെ easy ആണ് because you're ആ physical spaceൽ ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ലാത്ത ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ how do you stay in touch unless you're like a group of people only working together, only those few people working together. So I mean there are very much more advantages than disadvantages, but yeah, I mean I wish I could have had my best friend at the age of 6 and 7 because those are stories. When I was doing this film called Backstage, Anjali's kude njanum Reema aanu padathil, it's not released yet. She posed me a very good question, what does friendship mean to you when you were young? And I was like, I was stuck because I was like, because the experience you have with an inanimate object like a book is very different from if I had to sit with you and create a relationship and then revisit it 10-15 years later. So yeah, I think that has been the challenge, but okay, never so late. So fortunately I got a very interesting human in my life who has been always avare janichilende oru cheriya small town lana janichu valarnathu. When he got into IIT Madras, when Jasmine got into IIT Madras, people were like celebrating in Silvassa because ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഒരു IIT-ൽ പോയതിന്. So the whole town was celebrating it. So when you meet a person like that, it's like a yin yang relationship alle. ഒരു വേറെ ആള് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് you're actually for us it was like a Karan Johar love story. But when I started thinking about it, I was like, if I had thought and got into this relationship, it would have never worked. Adu pettanna ayadonde I kind of built that very solid relationship, and fortunately it was a positive relationship. But I do feel very jealous sometimes of the fact that he has a friend whom he knew
from the age of 3 or 4. ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചോദിച്ചറിയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം കുറേ നാളിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോൾ, കമ്പാഷനേറ്റ്, എംപത്തറ്റിക്, അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂരിയസ്, മറ്റുള്ളവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന, ശരിക്കും ഒരു ട്വിൻ ഫ്ലൈയെ കണ്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഒരിക്കലും പത്മപ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടറിനെയും ഡാൻസറിനെയും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനെയും കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററെയും ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ പത്മപ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much. Thank you.